but we don't know what these UAP are. Bill Nelson, administrador de la NASA, dice en la conferencia realizada el 14 de septiembre que no saben qué son los UAP. El equipo de estudio OVNI de la NASA publicó hoy su tan esperado primer informe, y aunque sus expertos no encontraron signos de orígenes extraterrestres en los avistamientos reportados, la agencia espacial está nombrando un nuevo jefe para estudiar el fenómeno. La NASA encargó el panel independiente de expertos en 2022 para informar a la NASA y a otras agencias gubernamentales cómo se podrían recopilar y analizar mejores datos en un intento de comprender los ovnis o fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP. Bill Nelson sostuvo que el equipo de estudios independiente de la NASA no encontró ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre, pero de igual manera no se sabe qué son realmente estos UAP. El primer informe del equipo de estudio de los UAP de la NASA hace muy poco para arrojar luz sobre el enigma ovni, pero ofrece recomendaciones sobre cómo la NASA podría ayudar a hacer avanzar el tema. En su conclusión, el informe sostiene que la mejor manera de contribuir a este tema es aprovechar sus satélites de observación de la Tierra para ayudar a proporcionar mejores datos y pruebas de los UAP. En el informe se menciona que en la actualidad el análisis de los datos de los UAP se ve obstaculizado por una mala calibración de los sensores, la falta de mediciones múltiples, la falta de metadatos de los sensores y la falta de datos de referencia. Debido a que los avistamientos de ovnis son a menudo impredecibles y fugaces, son difíciles de estudiar científicamente. La mayoría de los avistamientos de UAP dan como resultado datos muy limitados. Eso hace que sea aún más difícil sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de los UAP, dijo Nelson durante la sesión informativa. Y por eso, este equipo de estudio independiente reunió a algunos de los principales científicos, expertos en datos e inteligencia artificial y especialistas en seguridad aeroespacial del mundo. El informe también incluye varias imágenes de supuestos UAP, tanto los que han sido identificados como los que siguen sin explicación, incluida una que parece mostrar un objeto metálico similar a un orbe volando sin métodos conocidos de propulsión. Debido a la escasez de datos, el objeto sigue sin identificarse. On my travels, one of the first questions I often get is about these sightings. And much of that fascination is due to the unknown nature of it. Think about it. Most UAP sightings result in very limited data. That makes it even more difficult to draw scientific conclusions about the nature of UAP. And so this independent study team brought together some of the world's leading scientists, data, and artificial intelligence experts, aerospace safety specialists, all with a specific charge from me, which is to tell how to apply the full focus of science and data to UAP. And this is the first time that NASA has taken concrete action to seriously look into UAP. And this independent study team was just that, independent. Now, NASA has a statutory authority to look for life in the universe. And when you think of the universe, and especially what we have learned from the James Webb Space Telescope, how vast that it is,
We knew before, and it was a NASA scientist, Dr. John Mather, who got the Nobel that determined that the universe was 13.8 billion years old. And over the years, particularly accelerated in the last century, we have an understanding that, of course, ours is not the only galaxy. And there are billions and billions of galaxies, and each of those galaxies, including our own, have billions and billions of stars. And with the James Webb looking at the exoplanets, we are now beginning to discover, and somewhere out there, we will discover another medium-sized stony planet around a medium-sized sun or star at just the right distance, not too far, not too close, with a tilt in its axis that rotates, that has carbon, that will have a habitable atmosphere. If you ask me, do I believe there's life in a universe that is so vast that it's hard for me to comprehend how big it is? My personal answer is yes. But I asked some of our scientists. As a matter of fact, the Washington Post editorial board asked us to come down to the question, what is the mathematical probability that there is life out there in the universe? And if you calculate in billions of stars, in billions of galaxies, that there's replicated what I just said, another stony planet. The answer was, what's the likelihood? At least 1 trillion. That's from our scientists. So we start this without any preconceived notions, but understanding that we're in a world of discovery. And we, NASA, have taken for the first time concrete action to seriously look into UAP. And this independent study team is exactly that. It's independent. They work to develop recommendations about how NASA could better examine them from a scientific perspective. And the top takeaway from the study is that there is a lot more to learn. The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA director of UAP research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research. We will use NASA's expertise to work with other agencies to analyze UAP. We will use AI and machine learning to search the skies for anomalies